الإنسان نريد بجراد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم التوى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورنا رفتنا أنا ويلكم التويلكم بجناجان رفتنا هندي كيسانو التاسونا كأيوف أبون دي كيسانو دقتنا ربنا ما كان أباتين ملكا أنا بسين لربنا هقول إن شاء الله أيوف أبوت التان سودان أكما بيتن قرتني ركعت الدنيا كيجرو كرب ركوب باسو ما كربي كم سيسو هندي كيسانو دعيت سنين دقتنا إن شاء الله ربي ور كبلم تمل كوربنا اللي سلينه هقول خالق السماوات والأرض إيه كان جنن إنتو بشالله كم سكنتا كي الناس ينك على بريد المان ورومو يقول سنا فيا متاتي نلا جبامي قارد أجمع ما شاء الله It's great to be back in Ethiopia. This is not my first time here. It's really exciting for me to be back. This is an important region, an important country to visit. So I'm happy to be here as the new AFRICOM commander. The whole reason I came here today is because we have shared threats. We understand that. I'm not new to this. It's great to be back in Ethiopia. So this is not my first time here. It's really exciting for me to be back. This is an important region. So I'm happy to be here as the new AFRICOM commander. The whole reason I came here today is because we have shared threats. We understand that. I'm not new to this region. I understand what these issues are. And we're here to help empower our African partners to address these threats in a united way. And if we can find that means, then we can make progress. During my visit, I had the opportunity to meet with your Prime Minister, Abiy Ahmed. We were able to discuss the common threats of transnational terrorism and look at how we can contribute to regional stability. This is an important visit for me as Ethiopia is critical to both of those. My time in Addis Ababa underscored the importance of collaboration, not only between the United States and Ethiopia, but with the African Union and other regional partners. As we face growing security threats, including the rise of terrorist activities in East Africa, the Sahel, and West Africa's coastal regions, the collective efforts are more important than ever. I know these are difficult challenges. gari gale bareedu ilmaan oromoo oduu gammachiiftuu bareedu harkaasni qabna guyyaadha inshallah rabbi khayri haa godhu qilleensa rabbi nu haa sirreessuun oduun akka qabnu Itoophiyaan gara hundaanuu alhamdulillah rabbil alamin mootummoonni addunyaa hedduun isaanii keessaayyuu akkuma kaleessa walii tumnetti US Amerikaan gartee asab irratti murtii qabduuf kaayoo qabdu ifaan ifatti lafa keettee jirti karaa mootummaa Ameerikaatiin oduu akka malee nama gammachiistu kana qofaa miti karaa Faransaayitiinis akkasuma karaa mootummaa Israa'eliinis kaleessa illee isin tuqee ture oduun gammachiistuun gara hundaa dhufaa jirti jechuudha. Maaliif oduun tun garri isiin irraa deemutti jirtuuf wanni deemaa jiru biyya teena keessatti alhamdulillahi rabbil alamin biyyi Itoophiyaadha biyya namoonni warroonni diina keenyaa hedduun isaanii isii cabxu isii kuftuu fi Itoophiyaa gartee isii boolla buutu san nu himaa turan. Namoonni hedduu warri gartee walumaan beennuu fi waan hedduu waliin waliin gartee argaaf dhagaa turre jechuudha. Haa ta'u Itoophiyaan bara kana keessatti yeroo gartee biyya ofiitiif daangaa ofiitiif waan hundaanuu haqa jirtu keessatti dalagaa jirtuu fi isaa 24 biyyoota addunyaa waliin dalagaa jirtu dippiloomaasiin Itoophiyaadha. Haalaan dalaguudhaan Itoophiyaan olaantummaa biyyoota agartuu addunyaa tana keessatti argachaa deemaa jirti jechuudha. Kanaaf wal qabatee Itoophiyaan akkuma isin asin dura isin himaa turretti adda. Inshallah, ega video takara sini kaya. Discuss how we can cooperate and Rajaleng ka video mo. You've become one of the most important and influential leaders in Africa. Your courage in promoting the
standing of Ethiopia, both internationally and regionally, is exemplary. And I commend you on your achievements. You're making every effort to change the economy inside Ethiopia. I commend you for that because, frankly, Mr. Prime Minister, I did the same here. And it has results. People are looking at Ethiopia in a new way. Our ancient peoples have historic ties, but it's a special bond because it is also strengthened by a human bridge of 150,000 Israelis of Ethiopian descent who bring the culture of Ethiopia, the pride of Ethiopia to Israel, just as they maintain the culture of the Jewish people and the pride of the Jewish people in Ethiopia. I believe Ethiopia should have sea access, and the port of Assab would be a convenient solution for it. It is unfair, unjust, and inhumane for a country with over 120 million people like Ethiopia to remain landlocked. As Israel, we support Ethiopia's SEP's right to sea access, and we stand with Ethiopia. Historically, geographically, and legally, Assab belongs to Ethiopia. Just as Kenya allows Uganda free port use, I urge President Isaias Afwerki to peacefully negotiate and grant Ethiopia to peacefully negotiate and grant Ethiopia unrestricted access to Assab. We're going to discuss how we can cooperate in a variety of fields, but primarily in security, in technology, in agriculture, and in water management. We're ready to offer our experience to share it with you, but we want to do it as partners. We want to have as many Israelis go to Ethiopia and invest in your dream and your vision because we believe it can be realized. I commend Prime Minister Abiy Ahmed for his remarkable achievements in Ethiopia, particularly the Green Legacy Initiative to combat climate change and his successful diplomacy. Our government believes Ethiopia urgently needs sea access. Historically, legally, and geographically, the port of Assab is the most natural and convenient outlet for Ethiopia. The port remains underutilized without Ethiopian trade as no other nation can match Ethiopia's sepsis potential volume. We sincerely urge Eritrea to immediately enter good faith negotiations with Ethiopia on access to Assab. If Eritrea rejects Ethiopia's seaport claim and refuses to come to the table to negotiate, Eritrea will bear responsibility for any resulting war. የኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ duuba akka argaa jirtan kana jechuudha wanna akka argaa isin dhiyeessinee maali gariin gartee ka baandaadhaa jala deemtee kijibattee haasofti wanni kanas ni kaleesseef dhiifama naaf folcha isinii waan jedhu kanatti kuni mootummaa Ameerikaatiif jeneraal Ameerikaatii fi Fiild Maarshaal Biraanuu Juullaatii kunis Faransaayii fi jeneraala Itiyoophiyaatii jala akka dagartanillee kanumaa jechuudha. Wanni kun ilmaan Oromoo biyyi teennatuni akkuma isin beeytanii ka diinota keenya hedduun akka isin laga takkallee hin buune akka waan takkallee biyyi teennan argannee fi yeroo dheeraa irratti dalagamaa ture. Hedduun namaa ka Itiyoophiyaa irratti dhagaa gurdaa darbachaa turanii dhagaa isaan darbachaa turan kana keessa hedduun namaa hadhallee biyya teenna cabsuudhaaf mootummaa kana dippiloomaasii dalaguu hin danda'u, beekumsa hin qabu, waa takka godhuu hin danda'u kan jedhu kaan. Adda mootummoon Israa'el irraa eegalee haga Faransaayitti, Faransaay irraa eegalee haga US'tti akkuma isin dura isin himaa turetti wanni mootummaa addunyaadha biyyoota guddatan. Biyyoonni kunniin biyyoota guddatan akkuma isin beektanitti sadarkaa isaan jiran ni beektanii. Duratti fide maali yoo jennee sadarkaa biyyattiin Itoophiyaa irra jirtu jechuudha. Maal jedhani warri Itoophiyaan buufata galaanaa ummata miiliyoona 120 ol qabaattee argachuun kun dirqama laazimaa jedha. Kana bira dabree eebjuun Dr. Abiy Ahmed Aliidha ni ta'a. Namni kun nama waan hunda dalagaa isaa keessatti sadarkaa guddaa dalagaa jiruuf eebjuu isaa san bakkaan ga'uuf deemu nutis cinaa dhaabbannee waan barbaachisun haga yoo barbaachise waraanaan teknooloojii waan hundaatiin karaa dippiloomaasiitiin waliin dhaabbannee galaana diimaa asabiin Itoophiyaan akka deeffattu keessattuu wanni isaan jedhan jechuudha. Keessattuu haga karaa nagayaatiin Itoophiyaan asabiin deeffachuu deemuu jirtutti waliin dhaabbannaa jedhan jechuudha. Kun ammoo bishaan asabii Itoophiyaadhaa fi barbaachisaadha.
Tokko maaliif Itoophiyaa barbaachisaa ta'e Itoophiyaan biyya asiin duran isin tuqee jira galaana diimaa irratti nagaa eegsisuudhaaf biyya murteessituudhaa fi biyya godhuu dandeessu biyya nagaa baara diimaa irratti akkuma gaanfa Afrikaa kana irratti nagaa naannolee yookaan ammoo naannoo kanatti argamu irratti dalagaa turtee murteessituu taateetti galaana diimaa irratti illee biyya murteessituu taatee jechuudha. Israa'elis akkuma isin dura isin tuqetti dantaa benefiitii mataa ofiitiif Itoophiyaa cinaa dhaabbachaa jirti jechuudha. Yeroo dheeraa irraa eegaltee isin tuqnee jirra. Faransaay faatii ammoonni kaawoliin isin agartan suuraan jalaatii fi gubbatti isin argaa jirtan kunniin itti kaa'ame maalidha? Mootummaan Faransaay mootummaan Itoophiyaadha karaa waraanaa karaa teekinooloojii waan barbaachisu hundaan ka dur daraw waliin jabaannee itti fufnee dalannaa jechaa jiran jechuudha. Inni kuni maal fida isin fakkaata? Itoophiyaan jabinna isii maaliif waraanaan karaa gartee addunyaan tun waa hedduu keessa walii galti karaa meeshaa lolaatiin karaa dippiloomaasiitiin karaa gartee diinagdeetiin waan hundaa keessattuu yeroo waliin dalagan bu'aaleen hedduun argamu teekinooloojiin hedduun muuxannoon hedduun walirraa jijjiirannee jirti jechuudha. Faransaayis karaa kanaa dhufte. Waliigalatti wanni adda isiniin jechuu barbaadu maalidha? Hedduun namaa waan kana gubbatti burjajjaayaa ture. Haga sadarkaa namoonni hedduun bishaan abbayyaa galaanni bishaan buufanni asabii nullaalu Oromoo warra jedhu jira jechuudha. Garuu asabi lafa namaa fudhachuu yookaan ammoo dhiibbaa Eertiraa irra godhuuf osoo hin taane Itoophiyaan qabeenya isii deeffachuudhaaf waan isii barbaachisu murteessaa ta'u biyyoonni addunyaa biyyoonni guddatan warri waan kana murteessuu danda'an keessaa jechuudha USA'n Ameerikaan waan kana ufii baatee dubbachuun keessaayyuu Pireezidant Tiraamp waan kana bahee ufii dubbachuun jeneraala bobbaasee ergee Itoophiyaatti Fiild Maarshaal Biraanuu Juullaatii fi Aabbichuu akkasumas dhimma ilaaluu wajjin mari'achuun clear wanni agarsiisu maalidha? Itoophiyaan gara fedheenoo ta'ee bahara diimaa irratti bahuun murteessituu ta'u ifatti lafa kaan jechuun mallee bara. Itoophiyaa yaadneeti miti. Wanni guddaan kaayyamu jiru. Itoophiyaan biyya rakkoo nurraa furtu kan jedhu kaan. Rakkoo bahara diimaa irratti keessaayyuu karaa Huutii maal kanneeniin akkasuma hattuu Soomaaliitiin wanni hedduun deemaa jiruu fi bahara irra markaboonni deeman saamichaa fi rakkooleen siyaasaadhaa achi gubbatti dalagaman kanneen namni hiikuu danda'u Itoophiyaa kan jedhu. Kanaaf Faransaay illee leenjii waraanaa qabatee wannoota gartee muuxannoo qabnu wal jijjiiruudhaaf waliin dalaguu Itoophiyaa wajjin aga dhumatti dalanna kan jedhu poostis ni godha kaayyame jechuudha. Kuni jabinnaadha biyyattiin teenna qabdu. Muuxannoo biyyattiin teenna argatte sadarkaa muummichi ministeeraa ittiin deemaa jiran Itoophiyaan adda eessa jirti? Eessa geettee jirti? Maal dalagaa jirti? Maal irra geettee jirti? Hagam takka addunyaa keessatti fudhatama argattee jirti? Fudhatama qofaa miti. Hagam takka addunyaa fi benefiit yookaan ammoo bu'aa biyyoota guddataniif waa galchiti ubbira dabartee isa kanaa jechuudha. Kanaaf Itoophiyaan akkuma isin argitanitti baga gammaddanillee baga gammannillee maaliif kana jenna? Waan hunda hojii tante yoo ati jabaatte, yoo ati sabaaf daladde, yoo ati ummataaf daladde, yoo ati haqaan daladde, yoo ati beekumsa qabaatte, yoo ati qabeenya qabaatte, qabeenya keetii yoo ofii fayyadamte, yoo konfidensi ofirratti abdiidhaan qabaatte, yoo humna kan kee jabeeffatte karaa waraanaatiin, karaa teekinooloojiitiin, karaa siyaasaatiin, karaa dippiloomaasiitiin yeroo ati jabeeffattee uf taate, uf ta'u wanni guddaan uf taatee ati si beekan namuu dhufee gartee kootu maal si gargaarraa sin jedha jechuudha abbaan fedhallee maal si gargaarraa jabaadhu si cinaa jirra sin jedha namoo jechuudha. Yoo ati dayyuusa taatee yoo ati wallaalaa taatee yoo ati qabeenya keetii fayyadamuu dhabdee yoo humni waraana keetii laafaa ta'ee yoo ati meeshaa lolaa namarraa bitachuuf ganda namaa martee yoo ati liqima gaafachuudhaaf balbala namaa tuttumtee yeroo cumaata keessa suuqaa martuu jechuudha sigalee qabu sigalee. Waasi kenneeti saniin gartee gara fedhoo digassi oofaa jechuudha. Kanaaf baga gammaddan yeroo dheeraa waan Mustafaan isinitti himaa bahe waan ani isinitti dhaadadhee isinitti himaa bahe agartan jechuudha. Maaliif qoma dhaannee waan hundarraa dubbanna beektani? Siyaasa namarraa liqeeffannee isinitti himna. Alhamdulillah muuxannoo qabnu keessa guddannee dhugaa jirtu isinitti himna jechuudha. Garuu warroonni gartee haadha biyya teenya gurguratanii mootummaa kana cabsuu wallaalaa godhuu ka waan takka dalaguu hin dandeenye ka beekumsa hin qabne ka gufuun hedduun dura jirtu. Lola kana yoo seeni Eertiraa waliin keessaan bahu kan jedhan warra akkasii yaaduu jira jechuudha. Mootummaan kun waan hundaa gaafa duraa maal godhe? USA irraa eegalee Chaayinaa, Raashaa, UK biyyoota addunyaa gurguddoo kanaaf Afrikaa gamtoomaniin kunooti quba qabaadhaa. Boru gaafa ani itti seene maaf akkas gootin jedhina. Heera addunyaa waliin qabnu. Wanni kun haqa teenna ni gartanii. Kanaaf kun nuti furmaata fidaa. Furmaata fiduu baattan ammoo nuti baaleen ta'ee booleen haqa teenna ni deeffannaa jedha jechuudha mootummaa Itoophiyaadha. Kana laallu hojiin dhiiraa kadhaa miti bara. Hiika rakkoo tana addunyaa yoo dhugaadhaan jiraattan hiikuu baattan ammoo nu hiikkan
Bargabaabduma dubbiin fagoo miti. Namni tokko yoo nama tokkoon argi wanni kun furmaata itti godhuu baattan ammoo boruu gaafa rakkoon galee waan jedhinaa yoo siin jedhe bar nagar matsiyoo itti Tigree dubbiin dhufte jechuudha. So dafanii haadha maal fidarree furmaata fidan. Furmaan dhufaa jiru maal clear siyaasa furqiitiif amma clear. Qulqulluu keessa USA Ameerikaan Trump President Trump waan kana jeneraala baasii achi ergee waan kana gubba kana godhuun it is dubbii takka Eertiraan dinnaan akka feete godhii dhaqii waan barbaadde godhii dubbiin taantu jechuudha. Itoophiyaa qofaaf yaadameeti miti. Itoophiyaan barbaachistuu isiniin jedhan. Addunyaa tana keessatti akkuma gaafa Raashaa bichuun dhaqee jedhan san yeroo barbaachistuu keessatti biyyi barbaachistuun namni barbaachisaan jooyin nu godhe yookaan ammoo nu dabalame. Eenyunni biyyeen Itoophiyaadha. Yeroon kam 21 century. Namni eenyu bichuu abbaa malaa. Ka bakka fedhe yoo dhaqe confidence. Ofirratti abdiidhaan waan dalage qoma dha'ee dubbatu. Siree kanatu dalaga jechuudha. Isin galee kana jechuudha. Isin galame gaariitti